La 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 Kannare na. Good morning, my dear students. Welcome for to the online class of 10th standard. Today we are going to learn in your English textbook a first lesson. The lesson name is Hero. So this lesson was written by one of the well author and popular novelist in the South India. His name known as R.K. Narayan. He is widely considered to be one of the greatest Indian English novelists who is known for simple and unpretentious writing style. He is best known for his work set in the fictional South Indian town of Malgudi. His work include Swami and the Friends and Financial Expert. His novel So Guide adopted for film and got the Sahitya Academy Award. He highlighted social and content and provides a feel for his character through everyday life. He was nominated to the Rajya Sabha and the House of Indian Parliament. So, my dear students, you come to know the information about the author. Sometimes they will ask you for to the exam. So, which were the novels written by R.K. Narayan that you have to write a proper answer. So let us begin the prose. The prose is going to have one pretext information. In that, the teacher is going to ask for his old son. The name of the son is Siddharth, and the difference between living and non-living things. The boy was very clever and he answered for all the question, and he said the difference between the living and non-living things. But unfortunately, the boy has left one differentiation between living and non-living thing by getting a clue by his father. The boy got the idea and told to his father the very correct answer. A living thing not only can breathe, feel, move, and grow and die. It is also going to have to capacity to give the birth as it is for one more living thing. So this kind of information before to the pre-reading task. So in the lesson it was given in your textbook. So my dear students, now we are going to read out the whole lesson. So how the R.K. Narayan has given information so about the Swami and his father. So how the father created his son as a very popular and a very courage student in the society. So the lesson is going to start as the newspaper, and the father is going to read one of the article which is in the newspaper and encouraged for his son to become brave like an so the article boy. So what was there and how the lesson is going to start? Now I am going to read out. So listen carefully. For Swami, events took an unaccepted turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this. News has been received about the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. The father said, Here, my dear boy, in the newspaper there is one article. In that article, a small village boy who is passing through the jungle way, he saw the tiger and he afraid. Immediately he climbed the tree and stood in the tree for more than a half day. Later, the people in that path they came and killed the tiger. There, he jumped by to the tree to the ground and saved his life. So this a boy who was very young, without getting any fearness. So how he took a time of a half day to stay in a tree. So that was appreciated by
one of the journalist in the newspaper as a brave boy. The same kind of the report the father is going to tell for to the Swami. See how the boy got a very strong and he was supposed to become very popular, and you should also want to be like that. When the father said to the Swami, Swami said in a strong reply, I think he must have been a strong and grown up person, not at all boy. ಆ ಮಗು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ತಪ್ಪು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ಅವನು ದೊಡ್ಡವನು. ಸೊ ಹೌ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಯ್ ಕುಡ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಗರ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಟೈಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? Then the father got angry and think the to in a sneered, ಕೋಪದಿಂದ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೈತಾನೆ. ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಎ ವೈಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಎ ಮೆನಿ ಯು ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ಬಿ ಎ ಕವರ್ಡ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡೋಕೆ ಆನೆ ಥರ ಇದ್ದರು, ಅವನ ಹೆದರು ಪುಕ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅನದರ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದು ಅವನಲ್ಲಿ ಕರೇಜ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹುಡುಗನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಫಾದರ್ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಥಿಯರಿ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಫಾದರ್, ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಕರೇಜ್, ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಐ ಡೂ ಇಫ್ ಎ ಟೈಗರ್ ಶುಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮೀ. ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ಎಂಥ ಕರೇಜ್ ಇದ್ರೂ ಎದುರುಗಡೆ ಹುಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? So leave alone strength. You can prove you have a courage. Let me see if you can sleep alone tonight in my office room. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬನೇ ನೈಟಲ್ಲಿ ಮಲಗು ಅಂತ ಆ ಫಾದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಎ ಫ್ರೈಟ್ಫುಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್, ಸ್ವಾಮಿ ಥಾಟ್. He had always slept beside his granny in the passage, and any change in the arrangement kept his trembling and awake all night. He hoped at first that father was only joking. ಆ ಮಗು ಅವನ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ನ ಕತ್ತಲು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆ ಮಗುಗೆ ದಿನಾಲೂ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಮಲಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವನು ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಮಂಬಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಎಸ್ ಹೌದು ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವನು ಫಾದರ್ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಆಚೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೌಡ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ಹಿ ಸೇಡ್ ವೆರಿ ಲೌಡ್ಲಿ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ಎಂಥೂಸಿಸಮ್, we are going to admit even elders in our cricket club hereafter. We are buying a brand new bats and balls. Our captain said that his father to tell to you. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ಗೆ, ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೌಡಾಗಿ ಅವನ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಲ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ವೆಲ್ ಐ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೇಟರ್. ಫಾದರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಗನಿಗೆ, ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾದರ್ ಕಟ್ ಇಟ್ ಇನ್, ಆ ವಿಷಯವನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್, ನೀನು ಮಲಗಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. Swami realized that the matter had gone behind his control. For a challenge it had become command. ಇದು ಜೋಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫಾದರ್ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. he knew his father tenacity at such a moment. ಅವ್ರ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಫಾದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಫಾದರ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೋ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ನೌ.
ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಎನಿ ಒನ್, ಬಿಸೈಡ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಆರ್ ಮದರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬೇಬಿ. ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ನೀನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದೆಯಾ, ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಕೋತೀಯಾ? ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೀನು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಬೈತಾನೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್. ನನಗೆ ಈ ಥರ ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಈ ಥರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲುಕ್ಡ್ ಎಟ್ ಹೀಸ್ ವೈಫ್. ಆಕೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಫಾದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೈತಾನೆ. ಹೂ ವಾಸ್ ರಾಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಡಲ್. ವೈ ಡು ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೀ ವೈಲ್ ಯು ಸೇ ಇಟ್, ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಐ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಾಯ್. ನನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಬೈತೀಯ? ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪಕ್ಕನೇ ಮಲಗೋದು ಅಂತ ಆಕೆ ವಾಪಸ್ಸು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೀನ್ ಯು, ಸೇಡ್ ಫಾದರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮೀನ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ಟೆಲ್ ಹರ್